My name is Professor Terry Gallagher. I come from Oxford in England, and I'm here to talk about nutritional supplements. Cum controlați componentele care sunt în această capsulă, ținând cont că aveți o fabrică, deci este controlat tot procesul. Proveniența acestor fructe și alte componente, măceșele, de exemplu, cum sunt crescute astfel încât pământul să fie lipsit de pesticide, pentru că noi avem de atât din foarte multe produse, care toate au reclamă bună, prezentări extrem de frumoase, dar în afară de faptul că ați spus că este acreditat de guvernul UK, care este într-adevăr o garanție extraordinară, aș vrea să ne povestiți efectiv cum se cresc aceste plante. They're grown in France, Germany and England. Also they are grown in what we call organically certified conditions. When they arrive at our factory, they are subjected to very rigorous testing before we will even use them. And one of the problems I have quite often is I get a phone call saying, oh, by the way, the leaf from the grapevine, for example, has failed what we call micro testing. They're actually tested by micro, so we can't use it. And I think, because I need production, because we need the tablets, but they are very strict, they are adamant, because, as I mentioned, they are under government control. They are inspected at least twice a year by the government. I mean, it's a 2-day inspection on everything they do, and they have to provide information to the government about what they have done. And one of the most important guarantees of the quality is that every single ingredient is subjected to what I call micro testing before they will use it. And if it fails, they will not use it. They will send it back and say, we want it proper. It's a very nice surprise to have you in front of me and to ask you directly about the story of this product. And first of all, I want to make a warm welcome in Bucharest. Indeed, thank you. Thank you very much. And because everybody wants to be healthy and happy, tell me the story of this product you invented a few years ago. Well, it all started when I was at university. And I was studying biochemistry, and like all students, I didn't know what I was going to do. You know, you're partying, you're studying, and this is university life. But then a very close friend of mine got an illness, and instead of going to the doctor, he cured it with a herb. And I had known nothing about herbs, because in biochemistry it's all chemicals and minerals and so forth. So that excited or created an interest in me. And I decided, well, this is going to be my life, my line of work. And I then started to travel around different countries getting work on herbal farms. I went all over Europe, China, India, Indochina, learning about herbs. And I would actually work on people's farms. I get paid, of course, but I learned how to dig the ground, sow the seeds, and what people did to extract the solvents and so forth from it. And then later on in my life, I had a little small laboratory in Oxford, which was near my home, and I would go there and play with different ideas. And I, one day, was traveling in Eastern Europe. And to my amazement, I found that a lot of people were taking remedies which they'd been using for hundreds of years, passed on by the grandmother, great-grandmother to the granddad or so forth. And it was always based around fruits.
like the apple. And also something which I will never forget, the orange, which you normally take, you peel an orange, you eat the orange, which is very nice and very good for you, and you throw the rind away. Well, actually, the rind of an orange is bursting with nutrients and vitamins. So I went back to my laboratory in England and I thought, right, what am I going to do here? And I spoke to my friend who had a manufacturing facility in Burton-on-Trent in England, and I said, what on earth can I do with orange rind and apple? He said, make them into powders. And then he said, we can make a tablet. Well, This was the beginning. this was the beginning indeed. And I did, to cut a long story short, I thought, well, I'll put in other things. So I put in vitamins, vitamin A, vitamin C, vitamin D. Then I thought, let's put some minerals in, iron, calcium, and herbs. And I ended up with 16 different ingredients. So I went to my friend and I said, Ian, can you make a tablet out of this? He said, of course you can. He says, because I'm going to buy these extracts and powders, and I'm going to put them in my factory, and I'm going to boil them down to make it small enough to put into a tablet. And he did. And that's when I first got the tablet made. What's the opinion of people in England about nutritional supplements? Because in Romania, people don't agree so much. We don't have in our education to take the pills for supplement the diet. It is huge in England. And you can go into a drugstore or a chemist or a pharmacy, and of all the products they sell, toothpaste, shampoos and so forth, they have very large sections selling nutritional supplements and herbal medicines and vitamins and minerals in all sorts of different packaging, because it's recognized that by adding this to your diet, because most people's diets are very, very bad, not just in Romania but England and everywhere, by adding tablets containing extra nutrients, you actually help prevent getting illnesses, common illnesses. So yes, it is very, very big in England. As we saw in America, a lot of people take supplements, and if you want to take one per day, that pill will be very, very big. But you invent a very small product, and this is great because you don't need to put in your mouth something which can take your comfort. What is very misunderstood by people, and what is very bad about a lot of suppliers of nutritional products, is that they try to put in too much. The body doesn't need a lot, it just needs sufficient. And in the formulation which we're talking about, we actually have a lot of what we call trace elements. And you really don't need more. People who buy tablets where they have a lot of product, the body gets rid of it. No, it doesn't. It doesn't need it. You don't need it. It passes it through, and it's a waste, frankly, of money. So what we have put into here is sufficient just to give the body that little bit of extra help, and it makes the big difference. Now to speak about the quality of this, because the quality comes from ingredients, where they are grown up. Good question. I have tried to buy the ingredients all over the world. Certain countries, I don't particularly want to mention them, the ingredients come in like the orange rind or the grapevine leaf, and they fail micro. Now, let me talk to you about micro. My manufacturing person in England, they have had to submit to a rigorous examination and testing by the government. And the government have given them a license, which is a guarantee of quality. And every 6 months, the government will go to them and they will say, right, I'm going to check your entire factory. Are you doing this? Are you doing that? To make sure that they have the quality which I wanted for the product. And the most important of all is when
an ingredient, say the apple powder, arrives, all of them have to have what's called micro-testing. They go into the laboratory and they're tested for microbiology reasons, and if they fail, they send it back. We won't use it. But in which countries do you... Sorry about that, yes. The countries are England, France and Germany. I have tried third world countries, and unfortunately they do not have, it's not their fault, but they just do not have the same standards. They have to, you see, they've got to have very high standards of production and manufacture of the ingredients so that they can pass the strict micro-testing that we have at our factory. Mă numesc Balint Iosif, sunt medic medicină generală și v-aș dori să vă vorbesc despre suplimentele alimentare în unele cazuri sau unele boli. Domnul Terence Gallagher, renumitul biochimist din Oxford, Marea Britanie, a reușit, după mulți ani de cercetări, să combine vitaminele, mineralele cu extractele din plante și fructe, în așa fel ca eficiența lor să fie maximă. Ce conțin aceste produse? Conțin vitamina A, vitamina C, minerale și extracte din plante, cum ar fi extract din mere, viță de vie, hibiscus, măceșe, coaje de portocale. Și aceste extracte combinate cu vitamine și minerale, în așa fel să aibă o eficiență maximalizată în organismul nostru, ne poate ajuta în menținerea și recăpătarea sănătății noastre. Ca și medic, cum abordați calitățile pe care le poate aduce în sănătatea oricărei persoane folosirea regulată a unui astfel de produs? În primul rând, cu acest produs putem să ajungem să ajutăm acei pacienți care suferă de anumite boli cronice, pe care le putem numi endemice sau pandemice chiar, să aibă o viață normală, comodă, să recâștigăm foarte mult din funcționalitatea unor organe, unor membre ale acestor pacienți și cu acesta, în primul rând, să recăpătăm viața noastră. Asta este foarte important din punct de vedere medical. Foarte multe afecțiuni care în momentul de față nu se pot remedia 100%. Important este că putem să facem viața pacienților comodă. Dacă un pacient poate să facă treaba de zi cu zi, este un mare pas. Dacă ajungem la un pacient diabetic să nu-i se amputeze piciorul, este un pas uriaș.
În timpul conferinței de presă s-a vorbit mult despre diabet. Înțeleg că este foarte eficient pentru diabet. Da, într-adevăr, din păcate, arteriopatiile nu putem îndepărta sau să scoatem total din diabet. Diabetul, în majoritatea cazurilor, se asociază cu aceste probleme de circulație, mai ales la membrele inferioare, numite arteriopatii diabetice. Și, în primul rând, aici are rolul acest produs, fiindcă la un pacient diabetic se ajunge foarte repede din cauza acestor probleme de circulație arterială să se amputeze un picior, deci la amputări, la pierderea unui membru. Și de aceea este foarte important și de aceea este recomandat acest produs în diabet, în primul rând. În prospect, pe lângă multe alte avantaje, se vorbește și despre creier, că ajută foarte mult și creierul, care, bineînțeles, în uzina organismului este extrem de important. Care sunt mecanismele, de fapt, ale unui supliment nutritiv care poate să ajute totuși atât de mult? Medical vorbind, cum ajută? Cum reacționează în corp? Da, și la creier, în primul rând, vorbim de irigarea creierului. Vorbim de acest sistem de circulație arterială. Prin acest sistem ajunge oxigenul la creier. Creierul fără oxigen, în 5 minute moare. Aici este unul dintre secretele acestui produs. Dacă putem să irigăm cât mai bine creierul, avem atunci un creier mai sănătos. Pe de o parte, pe de altă parte, așa cum s-a aflat și la conferința de presă, accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze ale morții. Din punct de vedere medical sau hemodinamic, ce se întâmplă cu acest produs? Acele artere recapătă foarte mult din elasticitate, peretele lor redevin elastice, pe de o parte, pe de altă parte. Putem, cu acest produs, să curățăm aceste artere din interior. Obișnuim să zicem că este ca și un hornar. Vine și curăță aceste artere. Avem un flux mai mare, un flux mult mai ușor, mai dinamic, și atunci irigarea creierului este mult mai ușoară și mult mai eficientă. Peste 60% din cauza deceselor în România se datorează problemelor cardiovasculare. Dacă luăm aceste cifre în considerare, vedem că peste jumate din cauza deceselor vin în urma unor probleme de circulație și vorbim aici de circulație arterială. De ce sunt importante aceste suplimente alimentare în prevenirea acestor boli și în ameliorarea acestor boli? Este foarte simplă. Putem să recâștigăm elasticitatea peretelor vasculare. Pe de o parte, pe de altă parte, să încercăm să curățăm din interior aceste artere, ducând astfel la o circulație mult mai ușoară, liberă și eficientă. Aceste artere transportă oxigenul atât de necesar în tot organismul nostru. Cât de importantă este oxigenul pentru viața noastră? Încercați, de pildă, să nu respirați 10, 15, 20 de minute. Nu se poate acest lucru, nu este compatibil cu viața. De aceea, sistemul de circulație arterială este una dintre cele mai importante aspecte în sănătatea noastră, iar 60% din oameni mor din cauza unor probleme legate de acest sistem de circulație.